lil fuqarai, for those and for the poor, lil fuqarai, alladhina uhsiru fi sabilillah. There are some who wrapped up in the way of Allah, which means they are busy in working towards the cause of Islam. La yastati'un, that is a special category of people whom the money should be given. There are poor and who have been engaged in the path of Islam. La yastati'un zarban, not they could move about normally in the land to do a business. They got lot of constraints for travel, move about. Zarban is move about. Yasabuhum, and people will think them jahil. Jahil means an ignorant person. Think that he is rich. Ignorant person, on outwards appearance they would look like rich, but inside of it, heart of heart, they will have like minata afufi, but will restrain them, that they you can recognize them with their marks, with their signs. Not they will ask any people ilhafa openly. There are some professional beggars which this ayat is not talking about, but here people are in need, people have lot of constraints, but they will not disclose it with their mouths because of their prestige issue, and they don't want to stretch out their hands to anybody else. Such people, special attention have to be given. You have to go to their place and the money have to be given. Wama tunfikum. So that's why this portion is separately mentioned in 273. And wama tunfikum in khairin, and whatever you spend of good, verily Allah with it is all knower. எவர்கள் ஏழைகளுக்கு எவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில், there are people who says that people who got imprisoned for the cause of Islam, even money has to be given for them, and the workers of Islam, for them the money have to be given. The kind of tafsir or mufassirins advices. And எவர்கள் ஏழைகளுக்கு எவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையினால், மேலும் ஏலமாட்டார்கள் பயணிக்க பூமியில், மேலும் அறியாதவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்களை செல்வந்தர்களாக, அவர்களுடைய ஒழுக்க நடவடிக்கையின் காரணமாக நீங்கள் அவர்களை புரிந்து கொள்ளலாம். அவர்களுடைய அடையாளத்தால் அவர்கள் யாரிடமும் யாசிக்க மாட்டார்கள், மனிதரிடத்தில் வெளிப்படையாக. மேலும் எவர்களுக்கு நீங்கள் எவற்றை நீங்கள் தர்மம் செய்தாலும் நல்லவற்றிலிருந்து பிறகு நிச்சயமாக அல்லாஹ் அதனை கொண்டு நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான். And further, what is the time at which it has to be given? Now we find beautiful ayat. It is nice to keep listening it often. It's allazina yunfikuna, and those who spend their wealth in night and day, sirran walaniya, and openly and secretly. They keep spending to please Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guarantees something. Falahum ajruhum inda rabbihim, and then for them their reward is near their Lord. There is no fear upon them, and not they will grieve. Nothing is going to disturb them. There will not be no fear of existence at all. There is no fear of their sustenance. Nothing can shake them up, because they are spending their wealth for pleasing for the sake of Allah. And for such people, Allah gives us excellent boldness in their attitude. That's what Allah subhanahu wa ta'ala expresses here. Nothing can disturb them. There will be no fear upon them. They will have much clarity in their life. Not they will grieve that they have lost the money. They know that this money is an investment that He has given for Allah, and He knows that it will come back for sure in multiple times. So that is the only driving factor which is making him to spend for the cause of Islam. And எவர்கள் தர்மம் புரிகிறார்களோ தங்களுடைய செல்வங்களை இரவிலும் பகலிலும் வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும், பிறகு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கூலி அவர்களுடைய இறைவனிடத்தில் மேலும் இல்லை அவர்கள் அஞ்சுபவர்களாக, மேலும் இல்லை அவர்கள் வருத்தப்படுபவர்களாக. Now this discussion of spending stops here, and one more spending, very important topic to be discussed here, is the interest. Allazina, and those, because that is also comes in the Mamilat matter. So the next couple of verses speaks about the transaction related to the interest, and you find it here. Allazina yakuluna riba, and those who eat riba, those who consume riba, those who deal with interest. Riba, here people have given 4 points. Either you give interest, take interest, or you become witness of interest, or you document interest. All 4 will be treated same in the court of Allah. So that's what here, allazina, those who are dealing with interest. La yakumuna illa, not they will stand except like the one who stands by confounds the shaitan, which means he will stand as if he has become mad on the day of Qiyamah. Min al mathi, which means he will gone out of touch and he becomes illogical. He will look like a person who is mad. Majnoon is a word that is generally being used by Arabic people to refer this, which means person who becomes mad. He looks like mad. And further Allah says zalika, because why this state for him on the day of Qiyamah? Allah says because they said only the trade is like the interest.
Both are one and the same. Even today we find the same argument. Business and the interest are one and the same. There you get profit, here also you get profit. That's what people generally complain. Now Allah further goes on, Allah quotes those sentence. Even today we find this sentence prevalent among the society. And you find Ahalallahul bayya, Allah has made lawful the trade, the business. Business is halal. There is no absolutely, you have lot of business. There is n number of businesses available. Everything is halal. The profit margin, you can keep it anywhere else. Nothing, no limitation on that. But وَحَرَّمَ riba. But Allah has forbidden interest. And further, وَمَنْ جَاهُ, and whoever comes to them this admonition, which means they would have involved in it before knowing it. It's okay. But if they came to know that this admonition has come to them convincingly, with all sides, if this admonition has come to him from his Lord, fantaha, then Allah says, then restrain from it, then keep away from it, then refrain from it, then for him ma salaf. For if people, after getting this knowledge, if people refrain from it, then Allah says, and then for him what has passed away, whatever passed is past. Let's not discuss about that. And how to decide about it, Allah takes care. But at least the remaining portion of life should be set right. That's what Allah says. Wama salaf, ma salaf wama amaruhu ilallah waman aada. But even after knowing it crystal clear, people try to transgress. If they repeat, that's what it means. They keep repeating the same mistake, then Allah promises them or cautions them or warns them and says that those, they are the dwellers of fire. Their abode will be in the fire. Even after knowing it crystal clear, they keep involved, and that's what is the punishment that Allah notes. எவர்கள் உண்கிறார்கள் வட்டியை எழமாட்டார்கள் தவிரவே போல எழுபவராக ஷைத்தான் தாக்கிய நிலையில் பைத்தியத்தால் பிறகு அதன் காரணமாக எவர்கள் கூறினார்கள் மட்டுமே வியாபாரமும் வட்டியை போன்றது ஆகுமாக்கினான் அல்லாஹ் வியாபாரத்தை, மேலும் தடுத்தான் வட்டியை. மேலும் எவர்களுக்கு அவரிடம் வந்தது உபதேசம் அவருடைய இறைவனிடமிருந்து, பிறகு விலகி கொண்டார், பிறகு அவருக்கு முன் சென்றது அவருடைய காரியம் அல்லாவின் பக்கம். மேலும் எவர்கள் திருப்பி செய்வார்களோ பிறகு அவர்கள் நரகவாசிகள், அதில் அவர்கள் நிரந்தரமானவர்கள். And you find the further point, Allah says, Emhaqullahu riba. Allah destroys. Allah says that in the earlier sadaqah, Allah says Allah is going to give you forgiveness and then He is going to give you bounty. Here, Allah says, Emhaqullah. Allah destroys the riba and whatever that comes out of riba. Wa yurbi sadaqah. And He grows this charity. This is something you have to understand. For example, you have some X money, you have given, say, for example, 100 out of charity. So it becomes X minus 100. Literally, it looks like your money has gone down. But if you get interest of plus 100, it might outwardly look like your money is increasing. But there is something more to it. It's what Allah is explaining. It destroys Allah the interest. Whatever associated with it, everything will be destroyed by Allah. But yurbi, but increase is Allah for the charity. And further Allah says, Wallahu la hibbu. Allah does not going to love every ungrateful sinner. The people who continues with this, Allah is quoting this name as kafar, which comes from the word kufur. So Allah calls them as ungrateful ones. Athim is a sinner. He is a sinner to the core. அளிக்கிறான் அல்லாஹ் வட்டியை, மேலும் வளர்க்கிறான் தர்மங்களை, மேலும் அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் எவர்கள் நிராகரிப்பாளராகவும் பெரும்பாவியாக இருக்கிறார்கள். Okay, what has to be done on a contrary? Innalazina. Verily those who believe and do righteous deeds and establish prayer and give zakat, for them their reward near their Lord, no fear upon them, not they will grieve. இவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ மேலும் நற்செயல்கள் செய்தார்களோ, அவர்கள் மேலும் நிலைநிறுத்தினார்களோ தொழுகையை, மேலும் கொடுத்து வந்தார்களோ ஜகாத்தை, அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கூலி அவர்களுடைய இறைவனிடம், மேலும் இல்லை அவர்கள் பயப்படுபவர்களாக, மேலும் அவர்கள் எதற்கும் துக்கப்பட மாட்டார்கள். பூமியில் தம் தேவைகளுக்காக ஓடி ஆடி உழைக்க முடியாத வண்ணம் அல்லாவின் பாதையில் தங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவர்களான வசதியற்றவர்கள்தான் உங்கள் தர்மங்களுக்கு மிகவும் உரித்தானவர்களாவர். அவர்களை பற்றி அறியாதவர் அவர்களிடமுள்ள தன்னடக்கத்தை கண்டு அவர்களை தன்னிறைவு பெற்றவர்கள் என எண்ணுகிறார்கள். அவர்களின் முகங்களை பார்த்தே அவர்களின் உண்மை நிலையை நீர் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்களோ மக்களிடம் வற்புறுத்தி கெஞ்சி கேட்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்காக நீங்கள் எந்த பொருளை செலவு செய்தாலும் நிச்சயமாக அதனை அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான்.
எவர்கள் தங்களுடைய பொருள்களை இரவிலும் பகலிலும் ரகசியமாகவும் வெளிப்படையாகவும் செலவு செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அவர்களின் அதிபதியிடம் உரிய கூலி இருக்கின்றது. மேலும் அவர்களுக்கு எவ்வித அச்சமும் இல்லை, அவர்கள் துயரப்படவும் மாட்டார்கள். இந்த ஆயத்திலிருந்து வட்டியை பற்றி கூறப்படுது. வட்டியை வாங்குறதோ வட்டியை கொடுக்கறதோ, வட்டிக்கு சாட்சியாக இருப்பதோ, இல்லை அதுக்கு தேவையான ஆவணங்களை தயார் செய்வதில் நாம் உடந்தையாக இருப்பதோ, இது எல்லாத்துமே அல்லாவுக்கு முன்னால் நாம் ஒருமையாக குற்றம் செய்தவராகவே கருதப்படுவர். இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, வட்டியை உண்பவர்கள் சைத்தானால் தீண்டப்பட்டு பைத்தியம் கொண்டவன் எழுவது போலல்லாது எழமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு இந்நிலை ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் வியாபாரம் வட்டியை போன்றதுதான் என்று அவர்கள் கூறியதே ஆகும். உண்மையில் அல்லாஹ் வியாபாரத்தை அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் வட்டியை தடுக்கப்பட்டதாகவும் ஆக்கியுள்ளான். ஆகவே எவர் தம் இறைவனிடமிருந்து இந்த அறிவுரை வந்த பிறகு இனி வட்டி வாங்குவதை விட்டு விலகி கொள்கின்றாரோ, அவர் முன்னர் வாங்கியதுதான் என்றாலும் அவருடைய விவகாரம் அல்லாவின் பொறுப்பில் உள்ளது. ஆனால் இந்த கட்டளை வந்த பிறகும் யாரேனும் இந்த குற்றத்தை மீண்டும் செய்தால் அவர்கள் நரகவாசிகளே ஆவர். அதில் அவர்கள் என்றென்றும் வீழ்ந்து கிடப்பார்கள். அல்லாஹ் வட்டியை அழித்து விடுகின்றான், இன்னும் தான தர்மங்களை வளரச் செய்கின்றான். மேலும் நன்றி கொன்று தீய செயல் புரிவோர் எவரையும் அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை. எவர்கள் இறைநம்பிக்கை கொண்டு நற்பணிகள் ஆற்றி தொழுகையும் நிலைநாட்டி ஜகாத்தும் கொடுத்து வருகின்றார்களோ அவர்களுக்கு உரிய கூலி நிச்சயமாக அவர்களுடைய அதிபதியிடம் உண்டு. அவர்களுக்கு எந்தவித அச்சமும் இல்லை, அவர் துயரப்படவும் மாட்டார்கள்.